ugete ate mafitha aya aforithi kuma gukufuruni wa Kenya megukoro makihigia woigerereki ta arunao kuma mafururi matiganete hare kunyita itemi ria kugashirithia thayo ku fururi-ini wa Haiti ni ripoti ira iragituhingura Mohoro Hwaiini muthenya wa umuthi. Is as you know it. More court matter, that's more matter has been resolved because the court said we needed to have a reciprocal agreement with Haiti. That reciprocal agreement has already been signed about a week ago. So we are now in the pre-deployment stage. All the other programs are in place, including the status of forces agreement and the laws on detention, arrests, and other enforcement measures are now in place. The standard operation procedures are in place, and Kenyan police officers will be just part of the multinational security mission in Haiti. Kenya is the lead nation, but there are so many other countries that have pledged to contribute troops. And this came from the mandate of the United Nations Security Council. So it's part of our international obligations. The court matter has been addressed. And that other rumor you are talking about, I think, tell the source of that rumor to return it wherever it came from. Now, anyiti temigorani kuma county ya Nyeri ni mathigati tugukoro makinyitana na thirikari nene hamwe na thirikari sha county oro hamwe na honge cia gukoro cia ugitiri guko bũrũri-inĩ wa Kenya nĩguo gutigirira ati ni mahuthahuthia bara ya kurua na njohi na ndawa cia kulevya guko bũrũri-inĩ wa Kenya na ritana ria rikitio ni county commissioner wa guko Leiford Kifara uria ugite ati kwa ihinda riu udaku ithathatu ni mahotete kuhinga irafu makiria ma igana rimwe iria iri hakuhe na mathukuru ero mugururio uyo wa kuiga gutigirira ati njohi thumu ni ciakorwo igithira kana ikihuka icigo-ini cia Mount Kenya na urathie na mbere. This here last week we had a very important meeting in Nairobi na pia ku sustain the operation ya kuweza kuondoa hao kabisa ambao wanatusumbua. Na the last 3 days we have been able to close over 100 illicit brew establishments within Nyeri County, wale ambao wako karibu na learning institutions tumefunga hizo completely. Na pia we are dealing also with the illegal chemists, kwa sababu mnajua pia illegal chemists wana dispense hizi drugs and zile ambazo zitakikani, and especially the illegal clinics. Na pia outlets ya aggravates pia iko zingine illegal very many ambaye wanadiru na maneno mbaya within our vice, na hiyo operation inaendelea. Ningependa all the stakeholders mumetuunga mkono vizuri sana, the political class, the religious class, tumekuwa na wao kwa this war, because of the deep rooted vice ambayo ilikuweko na ilikuwa tangu zamani sana, ilikuwa imekolea sana mpaka hiyo mkutano ya last year imekuja kutusaidia, hakuna kurudi nyuma. Tutaendelea na hiyo operation na ningependa hao stakeholders waweze kutusaidia kabisa so that we can be able to deal with that vice once and for all. It is with great honor that I join you today at the Nyeri County Prayer Breakfast, a tradition that had endured for a decade. Tugishokerere hari ripoti ya Minister wa ugitiri wa thini Professor Kithure Kindiki na kuria augete ati thirikari ni hariirie gukorwo ikiranira itua ria yoria gutigirira ati ni agitira matora maria mahitukiire reri ya SGR miferethi ya maguta hamwe na demu cia kuiga mai. King'ori wa Gatundu na ripoti ino. Kiwa na sub county ni maendeleo.
Minister wa ugitiri wa thiini Kithure Kindiki hamwe na atongoria angĩ thirikari-inĩ nĩeranĩire itua rĩa thirikari rĩa kũrũmĩrĩra watho ũrĩa wahĩtũkirio wa kũgitĩra matũra marĩa mahĩtũkĩire reri ya SGR, mĩberethi ya maguta hamwe na ndemu ya kũiga maĩ. Akĩaria na andĩki a mohoro kaunti-inĩ ya Machakos thutha wa mũcemanio ũrĩa mauma na kamĩtĩ ya ugitĩri mwena ũcio, Kindiki nĩatarĩirie atĩ ũthũkangia wa reri ya SGR ũhanaine na ciĩko cia wĩkinaĩ hamwe na kũnina ũtonga ũndũ ũrĩa ũcoketie bũrũri na thutha. Ambao wameanza kuihujumu na kuiba ile chuma ndio waende wakauze wapate mali. Nataka mnisikize vizuri wananchi wenzangu, watu wa Makueni. Reli ni kitega uchumi cha taifa la Kenya, kwa sababu uchukuzi wa wananchi na bidhaa kutoka Mombasa kwenda barani sana sana inatumika hiyo reli. Ona gũkĩrĩ ũguo, Kindiki nĩarutĩte mũkana kũrĩ mũndũ ũrĩa akũnyitikana agĩthũkangia reli ĩyo, akiuga nĩagũkinyũkĩrio makinya merũ ma kĩwatho. Those who are stealing scrap metal, vandalizing the railway to get a few shillings from scrap metal dealers, those who are engaged in that activity are enemies of Kenya, just like this, because destroying the railway can lead to a fatal accident, and God forbid, because it is possible for us to lose people or high value goods because of the stupidity of stealing the metal to get a few coins. Thutha ũcio, Kindiki nĩorĩtie maabitha akũgacĩrithia ũgitĩri meke mũgũrũrio nĩguo kũhithũria kũrĩa kũgũmĩirwo nĩ ekinaĩ, ũndũ ũrĩa gũtuĩkĩte maiyaga na thutha ũcio kwendia cuma icio. Must support the railway police unit to make sure that our railway is free from vandalism, because we don't want to have mass accidents and we don't want evil people, including terrorists, to take advantage of that vandalism to cause deaths to the people of Kenya. Kindiki nĩakũmagaratio nĩ atongoria a ngathĩ ngũrani kũrĩa mbere ĩyo mauma kaunti-inĩ ya Makueni kũrĩa makũhingũraga gĩcigo mbunge gĩa Kambu. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, Gĩtwo Kĩng'ori wa Gatundu. Nake mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto hamwe na mũnini wake Rigathĩ wa Gachagua mũthenya wa mũthĩ magĩire kĩgomano na MCA a Kenya Kwanza mũciĩ-inĩ wa Nairobi thingira-inĩ wa Iregi, na kũrĩa atongoria aya makorirwo makĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ gũtwarithia na mbere na gũkinyanĩria ciĩranĩro oro hamwe na tabarĩra cia thirikari, na kũrĩa President William Ruto akorirwo akiuga atĩ ũnyitanĩri wa MCA na thirikari nĩmwe hamwe na gwĩthemana na ũteti mũhĩtũku nĩ mahinda noyo njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ nĩakinyanĩria tabarĩra cia thirikari. Mwangi wa Mũrugi nĩwe tũharĩrĩirie riboti ĩno. Itafona Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩathiĩte na mbere na gũtetera imwe cia tabarĩra iria thirikari yake yambĩkĩte, arĩ nĩ hamwe na ya waki wa nyũmba cia raithi, tabarĩra ya ũthondeki wa mĩeke ya mawĩra nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, akiuga atĩ ĩrongoreirio kũhũrana na wagi wa mawĩra bũrũri-inĩ. We have a deliberate plan on how to create jobs. All of us here agree that jobs is a problem. Unemployment is a problem. Akĩaria rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũrĩa akũgomithanĩtie MCA arĩa mathurĩtwo rungu rwa Mohoro wa Kenya Kwanza kĩgomano-inĩ kĩrĩa gĩtabanĩirio thingira-inĩ wa Iregi gũkũ Nairobi, Ruto nĩamathingatĩte gũtaũkwo nĩ manifesto ya thirikari na kũnyitanĩra kũmĩkinyanĩria. Na sisi wote kuanzia MCA mpaka mimi na wale wengine wote tumechaguliwa hapa katikati na kuteuliwa, sisi ndio leadership ya Republic of Kenya, si ndio? Na jukumu ya kupeleka Kenya mbele imewekwa, na ni kwa mapenzi ya Mungu imewekwa juu yetu. Ruto nĩathingatĩte MCA aya gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere gũthingata arĩmi kwĩyandĩkithia kwamũkĩra bataraitha ya raithi muoroto-inĩ wa kũimbaimbia kĩondo kĩa magetha, akĩmoria ona gũtigĩrĩra magavana ao nĩ maigĩrĩrĩka harĩ ũheani wa bataraitha ĩno.
mashinani, you have a duty kusumbuana na governor, kusumbuana na watu wa NCBB, kuhakikisha kwamba watu wako kwa ward yako wanapata mbolea. Wewe lazima utusaidie kuhakikisha kwamba all your farmers are registered. Mwena-inĩ wake munini wa President Rigathi Gachagua nĩ amorĩtie kũnyitanĩra na thirikari nene harĩ gũtigĩrĩra nĩ mahukia ũhũthĩri wa njohi thumu kũrĩa onekete gũcakaya thirikari imwe kũheana marũa ma wendia wa njohi kiundutho, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩhotomia bara ya kũhukia njohi ici. Ningetaka nichukue nafasi hii kumuomba kwa heshima mtusaidie on laws on alcohol to be able to regulate what is happening in the counties. Sadly, most of our governors and the CECs have licensed almost everybody in the counties. Nĩ hĩndĩ ĩno kũrĩa MCA morĩtie kũnyitanĩra na thirikari nene gũkinyanĩria tabarĩra cia thirikari hamwe na kwagaga kũhanda macira magoti-inĩ ma kũregana na tabarĩra cia ũkũria wa matũũra. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV rĩakwa nĩ Mwangi wa Mũrugi. Asante tugeta Thengio muno Mwangi wa Mũrugi nĩ ũndũ wa report ĩyo. Na rĩu tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ ministry ya ũrĩmi amwe na anyiti itemi othe sector-inĩ ya ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya ta rũhonge rwa Kenya Seeds Company nĩ manyitanĩire hamwe na arĩmi harĩ gũtabania ũthũrimu wa mbeũ cia kũhanda iria ikoragwo ikĩrekererio kũrĩ arĩmi, na kũrĩa rũhonge rũrũ rwa Kenya Seeds Company rũkoretwo rũkĩruta mĩtaratara na gũkorwo rũgĩthingĩrĩria arĩmi bata wa gũkoragwo marĩ na ũigĩrĩrĩki makĩria harĩ kũgũra mbeũ ciao cia kũhanda. Arĩmi nĩ ketha tũgĩe na irio nyingĩ, mwĩrute ikuthi mũkagũra mbegũ ĩrĩa yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩ mbegũ ya kũbanda nĩ ketha ĩkorwo ĩ mbegũ ĩgũkũbe irio nyingĩ mũgũnda-inĩ waku. Ta Kenya Seed Company na subsidiaries itũ akina Simlo nĩ tũbotete kũnyitanĩra na thirikari ya Kenya na andũ arĩa mothe me thĩinĩ wa iwango mbalimbali cia thirikari na arĩa mothe me bunge-inĩ nĩ ketha tũbote kũbũrana na mũtikenderue mbegũ na mũtikiue mbegũ, mũtikabenwe nĩ mĩkora, mwenderue mbegũ cia iria itecio, mbegũ fake. Tumeona fake seed katika eneo la Rift Valley hasa sehemu za Bomet, tumeona fake seed Central Kenya na vile vile Western Kenya, lakini serikali na Kenya Seed Company wana mbinu mbalimbali ambao wanafanya. Mũrĩmi wothe o barĩa arĩ amenye irio nĩ mbembe iria ũkethaga, nayo mbegũ nĩ ĩno tũramwenderia ĩrĩa ĩkoragwo ĩna preservation ĩgathondekwa na ĩkamenyererwa ĩgakorwo ĩrona muoyo wa gũkũra rĩngĩ. Ũngĩgũra mbegũ ĩngĩkorwo ĩte njega, mbegũ ĩyo no yage gũkũra, kana ũngĩgũra mbegũ kana ũbũthĩre mbegũ iria wabũthĩrire rita rĩu rĩngĩ no ũkorwo ikũrĩa ikũmbĩ-inĩ nĩ wĩigire ũru, ikorwo nĩ ciakuire, ikorwo nĩ ciagĩire mĩrimũ, koguo na wabanda ciũkĩgie mũrimũ mũgũnda-inĩ waku. Ningependa vile vile kuwaomba wale suppliers wa seed wasijiingize kwa wale wachache ambao wengine wanauza mbegu kushi, mbegu ambayo haijathibitishwa. Tunaomba msifanye fake seed katika nchi yetu ya Kenya kwa sababu fake seed ni hatari sana kwa maendeleo ya Kenya. Tukifanya fake seed inaumiza Wakenya wetu, inaumiza wakulima wetu. Mũrĩmi wothe agĩũka akĩthi nduka-inĩ akorwo akĩmenya na arĩmi mũtikambe gũte tũratathi twanyu wabota kũgũra mbica iga nĩketha tũgatethania mũndũ ũrĩa akwenderie akũbe risiti akorwo mbegũ ĩte arĩ mbegũ njega tũbote kũrũmĩrĩra kuma bau. Niĩ ta mwenda wanyu na mũtongoria wanyu ndĩraboya arĩmi mitũ mũtigetĩkĩre kũthi kũbanda mbegũ iria inyũmba kana iria muigire ta irio, mubande mbegũ certified na mu make sure mwathi kugura kutoka Kenya Seed. Tumepanda mahindi ya Kenya Seed kutoka 1980s mpaka saa hii. Sijawahi kuanguka. Mbegu ya Kenya Seed ni bora kuliko mahindi yote katika Kenya hii. Na riboti ĩyo mwĩroreri witũ nĩyo ĩgũkorwo ĩgĩtweka mwĩkĩga gwĩkĩria ndũgathiĩ haraya nĩ tũracokereria na mangĩ maingĩ.
kuma utongoria uria munene wa bururi uka nginyagia hau hakuja Wanjiku ni kurira ararira woyi wakwa ko ni kurio hakwa ni no nyende maandamano mambia tondu thirikari no ni tuhinyiririe haria tukinyite ati acio me ofici-ini cia ubunge na kuria kungi ti aria twacagurire acio nio meheire mandate eka thirikari iratwendera atia. It is my duty and indeed the duty of every citizen of Kenya to pay their share of taxes. There are a number of proposed tax measures will have significant negative impact on taxpayers. Kiuria gia kuongerereka kwa garama ya muturire ikionekana gwakiriria o gwakia kuma riria ndeto cia ugikuyu ciokire bururi uyu noguo njohi iraigire kuma kuri anake a gikuyu. Hihi murugamo wa thirikari ni uriko? If you want to remove our trousers and whippers on the buttock, go ahead. We don't have the money. Wege na urumwe wa mugikuyu ugatuika niyo ndama ateti megwateire. We are where we are today because of it is because of Uhuru Kenyatta. Ihinda ni kinyu twarie maria matukonie ithui nyumba ya Mobi. Ruri ndiye gutari na minwe maandamano maria mareho ni baba wa nyuka wanyu ri gutiri mundu aravu nyitanira na Kariuki wa Ndwati akiunanira Njong'wa na ateti o hamwe na atongoria makirunga ici ni o muthenya wa mwambĩrĩrio thaa 2 cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia hwaĩ-inĩ tukigereka gabiru utongoria wa bũrũri tabarĩra-inĩ ya kuendete ya kurunga igĩrĩ gũkũ kwa Mũthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. Gutiri ngware ebiso nikio na ithue ria nauma ngoi-ini tukiumagara tukeribariba niguo tukahange guku ari tabarira-ini ya mwihangeri guku kwa Mũthingi TV. Uguo ni tutamburite kio na weruteri waku miethere-ini nikio tukaga o hau haku wira-ini tukagia giikaro tukamenya uhangaga atia na wanjiriirie atia. Kuma baby class giandiko ni muthuri wiho andikitwo gibanda ki hare rugongo ni o kiumia wa keri cihanda thaa 2:30 nginya thaa 3 cia utuko tabarira-ini ya mwihangeri o guku kwa Mũthingi TV na ni Mwangi wa Murugi. Ne twagicokereria na riu tugithii na mbere turagithii na mbere hari riboti ya urimi guku bũrũri-inĩ wa Kenya na kuria arimi a kahũa kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga riu ni makenereire umithio uria ukoretwo uriho urimi-inĩ wa kahũa wa kwambatĩra gwa thogora wa kahũa thoko-inĩ ĩno kuringana na arimi aya matongoretio ni Kinyua wa Kamau maya makinyanĩire kumana na arimi a kaunti ĩno gukorwo magithĩra macani maya gukorwo magithĩra kahũa kaka kugera githĩi kia slopes na kwendia imwe kwa imwe hatari kugerera mabroka. King'ori wa Gatundu na riboti ĩno. Arimi a kahũa kaunti-inĩ ya Kirinyaga ni makeneire umithio uria ukoretwo ho urimi-inĩ wa kahũa kwambatĩra gwa thogora wa kahũa thoko-inĩ kuringana na arimi aya matongoretio ni Kinyua wa Kamau maya makinyanĩire kumana na kaunti ĩno gukorwo na uhoti wa gwĩthĩra kahũa kugerera gĩthĩi gĩa slopes na kwendia imwe kwa imwe hatari brokers. Urimi wa kahũa kaunti-inĩ ya Kirinyaga uthiĩte na mbere kugacĩra kumana na mogarũrũku maria marehetwo sekta-inĩ ĩno. Wa mbere arĩ kũingata tũrĩa nĩme arĩa hau kabere nĩo maragunĩkaga nake mũrĩmi akahatĩrĩrĩka. Jinga
Reke tuge sector ya kahũa rĩ kũringana na magaruka wa thirikari ĩkĩte maũndũ ma kahũa tuge nĩ mega kana mĩtaratara tũrona thirikari ĩkĩte akorwo tuge nĩ mwena wa ũrĩa mũthĩĩre wa kahũa ona mwenderi-inĩ wako maũndũ mako tũrona magĩũka me mega na tuna mwĩrĩgĩro mũnene kũringana na kahũa tũrona gakĩendio kena thogora mwega mũno nĩ tũrona rĩti ya mwaka ũyũ nĩ ũkorwo ngũrani mũno na rĩti cia mĩaka ĩngĩ. Kamau augĩte maya makinyanĩire kumana na makinya marĩa matacũkĩtio nĩ thirikari harĩ kũigana tũrĩa nĩmĩ sector-inĩ ya kahũa arĩa hau kabere nĩo maraugaga thogora ũrĩa kahũa gakwendio na mũrĩmi ndararĩ na uge otiga kwamũkĩra kĩrĩa kĩramũkinyĩra. Maũndũ arĩa mothe mekĩtwo nĩ thirikari no ũgarũrũku ũcio tuna kaũndũ ga gũkenerera rĩkĩra tũngĩenda thirikari gĩkĩ nĩ maũndũ wa kontari wa konta nĩ ũrĩa tũteithia na ũhoro wa fertilizer ĩno ya mbei ya raithi. Kaunti ya Kirinyaga gĩthĩgia slopes nĩkĩo gĩkoretwo gĩgĩthĩa kahũa karĩa karendio ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩ mũgũri hatarĩ kũgerera kwĩ broker. Bau nĩ tũrakena mũno broker irathengio mũndũ ũcio ũrarĩ wa gatagatĩ ũcio nĩ ũroka akakinyĩra mũrĩmi tarĩ wona ũngĩ ũkawona gũkũ twa mũrĩmi ũtwoka kona nĩ ũkona ũgarũrũku na kumokete mwaka ũrĩa ũngĩ nĩ wona nĩ tũgũkĩte tũgekĩra kĩo gitũ kũu gũkũ kona ũgarũrũku ũcio nĩ ũkĩte ũgatũkenia ona thogora nĩ ithuĩ wĩra-inĩ witũ mĩgũnda-inĩ tũgoka tũkambĩrĩria ona ithuĩ tũgakorwo tũgĩkenia ũguo nĩguo tũrenda. Mwaka mũhĩtũku arĩmi a kahũa kaunti-inĩ ya Kirinyaga mamũkĩrĩire gatagatĩ ga ciringi 80 na 100 o harĩ kiro ya kahũa. John Gacoki ũrĩa nĩ mũrĩmi akiuga mwaka ũyũ maya gũkorwo marĩ igũrũ wa ciringi 100 o harĩ kiro. Kio yao nĩ njega na makinyĩre o bau nĩ tondũ o thoko nĩ tũrĩigua kahũa nĩ gakinyia $430 reke njuge thogora ũcio nĩ tũrona mwega na rita rĩrĩ nĩ tũrona gũtĩ kĩthĩ kĩngĩnyibĩria ndĩ ya ciringi 100. Agĩkorwo thirikari nĩ ĩgũthiĩ na mbere kũnyitithia thing'a mogarũrũku sector-inĩ ĩno ya kahũa mũrĩmi ndagũkorwo agĩtangĩka rĩngĩ na ona arĩoka mĩgũrũ nĩ tũcoke gũkũ thĩinĩ wa mũmera ũyũ tũke tũrute wĩra tondũ na twoka tarĩ twoka kũrĩhwo mbeca gũkarĩhwo mũndũ ũrĩa wendetie kahũa mũndũ nĩ acoke ona akorwo nĩ itina 2 kana nĩ itina 20 ndũkũge mũgũnda waku atĩ nĩ mũnini onaguo no wĩke atĩa ũke gũkĩra kĩnda batani tũke tuongerere kiro citũ. Gĩthĩgia slopes kaunti-inĩ ya Kirinyaga gĩkoretwo arĩ kuni kũrĩ arĩmi a kahũa kuona ikonia rĩa kahũa rĩragũragwo makĩria ma $400 na thoko-inĩ ya kahũa kaunti-inĩ ya Kirinyaga Nyĩrĩ Embu ĩkoretwo ikĩendia kahũa karĩa kaingĩ. Handũ-inĩ ha Mũthĩngi TV Getwo King'ori wa Gatundu. Na tukĩrĩ o ici cia sekta ya ũrĩmi tume harĩ ũrĩmi wa kahũa tukorwo tukĩingĩrĩra harĩ ũrĩmi wa macani o gũkũ kaunti ya Kirinyaga na kũrĩa arũgamĩrĩri a tene a ithĩi cia macani a zone 5 a gũkũ Kirinyaga nĩ mateanĩire cira ũrĩa magĩkoretwo makĩhanda igoti-inĩ nĩ thutha wa kĩgomano kĩrĩa gĩkoragwo gĩtongoretio nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ wa Gachagua mwena wa Kericho na arũgamĩrĩri a ithĩi a macani kũrĩa arũgamĩrĩri aya a tene a macani makorirwo makĩrwo mateanĩrie cira ũyũ. Kwa tunaweza sema tumeamua kutoa kesi kwa koti. One, kulikuwa na hiyo wakati tulikuwa tumehudhuria hiyo conference yenye ilikuwa Kericho, Deputy President alisema ili mkulima wa majani awe akisaidika lazima kwanza tuondoe hayo makesi yenye tulikuwa nayo, na tukaona ni vizuri tuondoe hizo kesi kwa sababu tunaona mambo yenye tulikuwa tunapiga na serikali moja ikiwa kupunguza idadi ya director hizo, sasa hiyo inaongeleshwa kwa parliament. Sisi ni wana directors kutoka factory 5, hiyo ni Kemunye, Thimaita, Monunga, Kangaita na Ndima. Sisi siku ya leo tunataka kupapanua kwa wazi kusema kwamba sisi ni wale director ambaye walikuwa by 2021 na sisi ni wale tulikuwa tumeenda kotini, lakini kulingana na maagizo ya Deputy President ya kusema ni vizuri tuondoe hizo cases kwenye makoti, sisi tumefanya hivyo na tumekutana na mwenyekiti wa T-Board Bwana Kamau na tukamwelezea hivyo na akatuelezea ile njia tutafuata ili mkulima majani chai afaidike. Act ni bili kulikuwa na Act ya 2020
na ili ikuwe inahusisha number of directors, na kulikuwa na hii issue ya direct overseas, hii ya chai ile inaenda ngambo direct. Hiyo ndio mambo mawili ambayo tulikuwa tumepeleka kotini kuya challenge, lakini MPs wamesema hiyo jambo ipelekwe parliament tena ili waweze kuja na taratibu ya sheria ambayo itaweza saidia mkulima wa chai. Tugatigane na icio cia urimi tuthie na mbere kuria thukuru umwe wa ukomo wa secondary ya Bukoli iria iri gicigo-ini kia ubunge kia Buyega ithoire kuri county ya Bungoma ni igomeirwo ni mutino wa mwaki na idio cia arutwo makiria ma 80 gukorwo ikihia rucini rwa gukia umuthe ni ndeto iria ikiritwo mukonde ni mwarimu munene wa cukuru uyu Marcellus na kuria augite ati mwaki uyu ututhukire mahinda marushini wa boy na ripoti ino. Ni mutino uria urerikana kuhanika rushini rwa gukia umuthe thukuru-ini wa gukoma wa imwana wa Mbokori uria wi gicigo bunge kia Mbuya ya irathiro kaunti-ini ya Bungoma. Mutino uyu ugicungirira hathara ya indo cia arutwo 88. Agikira ndeto ino mukonde murutani munene wa thukuru ino Marcellus Musonye augite ati mena kihani mutino wa mwaki uyu uria ukorirwo kimatunga hindi iria arutwo mauma irathi-ini na gucungirira nyumba ya gukomo imwe ya anake kuhia. I just wanted to report that we have had an incident of fire where we have lost one of our dormitories. Oho murutani one ugete ati gutina koro ona muruto ona umwe ugurarire mutino-ini uyu. All our children are safe. This happened when the students were in prep and they were just about to complete their prep. Sonya ine ugete ati kihumo kia mwaki gitire kiramenyekana no uthuthuria ni wambikitwo niguo kumenya kiria gicungireire mutino uyu. Investigations to be able to know the cause of the fire. I think for further information you will be able to get it maybe from our director and the board. Ba ino ya gukomo ya anake irari na aruto 88 aria riu moritwo ni indo ciao guku murutani uyu akihoya andu a wendi mwega hamwe na atongoria guteithiriria arutwo aria indo ciao iheire niguo makorwo magithii na mbere na mathomo mao ota mutugo. 8 students and they lost all their property. Yeah, we are appealing to them to come and support us. We have no single space within the school where we can place these young people. Fotera Muthingi TV, Jetago wa Boy wa Mugo. Tuhiuke riu kaunti-ini ya Narok kuria urugamiriri wa thirikari ya kaunti ya guku Narok nirikitie kuhinga duka iria ciendagia njohi makiria ma 29 kuringana na afitha munene wa ruhonge rwa utongoria kaunti-ini ino ya Narok Josephine Ngedo augite ati ni manyitanire na borithi oro hamwe na afitha akuheana marua ma license kuri endia aya a njohi niguo gutigirira ati irabu iria cirakendia njohi thumu makiri guku mwena wa Narok ni ciakorwo ikihingwo. Joshua Komu na ripoti ino. Kumana na bara ya njohi thumu iria yambikitwo ni munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua, bara ino nithiete na mbere na kunyita thinga. Kuringana na afitha murugamiriri wa mihang'o kaunti-ini ya Narok Josephine Ngeno ni ugite ni manyitite mbaru munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua hari bara-ini ya kuhukia njohi thumu. In this fight for illicit brews in the country, we are supporting the Deputy President. And in Narok County, we are collaborating with the national government, the team from the County Commissioner, and our Directorate of the Department of Liquor Licensing in the county. And so far, we have managed to do a crackdown, and we are doing enforcement in all the areas in the sub-counties. It is led by the DCCs, administrators. It is a collaboration. It's a joint crackdown between the two levels of government. And also, we are doing the crackdown on the drugs and even these local brews in the village. Josephine yaugite kumana na onyitaniri wa borithi o hamwe na maafitha a kuheana marua ma license kuri endia a njohi ni mahotete kuhinga irabu 291 kaunti-ini ino.
And so far, we've managed to close several bars. So far, we've closed 291 bars in all the sub-counties. Like, for example, in Transmara South, we've closed 33 bars. In Narok North, we've closed 43. In Narok South, we've closed 65 bars. And we are continuing with the crackdown. Yesterday, we were in Wasonyiro, and we managed to seize many illicit brews. Josephine ikĩtie na kũrĩ aikari gũkorwo marĩ maitho nĩguo kũhota kũhũra riboti cia ciĩko cia wendia wa njohi thumu. Oho akĩũria magoti gũtigĩrĩra arĩa manyitĩkana makĩendia njohi thumu nĩ monana na guoko kwa watho. Judiciary to help us in this fight, that when these people are brought, let them face the law, because they are causing menace in the society. And we also want to request the community to be vigilant. If they think a person is selling illicit brews, let them reach out to us through the DCC or through the sub-county administrator, and then we can revoke their license. It is possible to revoke a license for someone who is selling illicit brews. Kiribotera Muthigi TV, Chitago Joshua Jogona. Nake mũmbunge wa Naivasha Jane Kihara anekete mũkonde atĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ akorirwo akĩamũkĩra mũgũnda ũrĩa ũragucanĩirio itũũra-inĩ rĩa Dafifi Naivasha thutha wa kũgũra mũgũnda ũyũ kĩwatho kuma kwene mũgũnda ũyũ. Kihara ũrĩa nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mũgũnda bunge-inĩ nĩ ateteire mũtongoria ũyũ wa bũrũri kumana na thitango cia aikari cia kwĩgwatĩra mũgũnda wa makĩria ma eka ngiri 5. Kuja hapa ndio kama kuna shamba ambaye ya mtu hapa rais amechukua, aje hapa nimpeleke kwa rais. Ndio amwambie, Mheshimiwa Rais, ulichukua shamba yangu. Kwa sababu shamba ya Kipkulei kama ni hiyo tulifuatilia na Mheshimiwa Gathareki wakati ule mwingine. Kwa hiyo karuninga akisema kama Ruto ako na shamba hapa, anje ameuma title deed na meno. Surely you have no respect for the president. Unakuja kuchochea watu ati ndio wakasirika wamenyang'anywa shamba. Ndio watafunga shule. Na kuna watu watajua kuongea vitu hawezi kweli. Si hata mdomo yako uirudishe kidogo. Unafunga shule ya nani? I want to dare wajaribu. Nataka kudea wajaribu. Sababu inashindwa na kufia bure tu. Hiyo tukuwa na wazazi wengine tunalilia haki ya watoto wetu waachiriwe jamaa. Hali popote mzazi wake hako wengi hatujapatana juu sipatikanagi. Wajitolee ili tuende kupatie pesa maakili ili watoto wetu waachiliwe. Wameshikwa. Kama hawakuhusika. Mimi ndio naomba rais wangu kwa hii Kameme nimeshika. Wawachiliwe. Kwa sababu walatumiwa na jangili inaokota pesa. That man has got money. Mtu ako na njaa sana ya mashamba na pesa. Anazunguka Kenya hii akiwaambia kuna shamba da bibi. Akichukua pesa. Na kĩoria warĩ gavana wa hau gatene wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko nĩ akorirwo akĩehererwo thitango iria akoretwo akĩgũmĩrwo naguo harĩ cira wa mũgũnda arĩ mwaka-inĩ wa 2019 kũrĩa Mike Mbuvi Sonko agĩcirithirio gũkorwo agĩkuruhanio na gũkorwo agĩtharĩkĩra ũmwe wao mũndũ ũkĩne ta Evans Obanga. Nĩ cira ũrĩa ũragĩkorirwo ũrĩ igoti-inĩ rĩa Kiambu kwa makĩria ma mĩaka 4. Which has not been opposed. I allowed the same as paid. I also discharged the accused surety and ordered that the Security Court to be released back to him, and the matter is marked as closed. Okay, thank you. Ms. Ann Mwangi. I am here representing the lawyers who are representing Governor Mike Sonko
We are very happy today because justice has been served. This was a very malicious case that was instigated by the previous administration, but we are happy that today justice has been served. I have nothing to comment. I just thank God and thank the judiciary. I've been acquitted. I think I don't have any further comment. Na murorori witu kwa ihinda riri gukorwo ngiukiriria giti giki kia umemerekia nyambe nyite ugeni mwandiki witu wa mohoro mundu ugwitwo Mwangi niguo akorwo agitutereba hari riboti cia mathako ndugathie haraya nituracokereria. Utongoria uria munene wa bururi uka nginyagia hau hakuja Wanjiku ni kurira ararira woyi wakwa ko ni kurio hakwa ni no nyende maandamano mambie rucio tondu thirikari no ni tuhinyiririe haria tukinyite ati acio me ofisi-ini cia ubunge na kuria kungi ti aria twacagurire acio nio meheire mandate eka thirikari iratwendera atia. It is my duty and indeed the duty of every citizen of Kenya to pay their share of taxes. There are a number of proposed tax measures will have significant negative impact on taxpayers. Kiuria gia kuongerereka kwa garama ya muturire ikionekana gwakiriria o gwakia kuma riria ndeto cia ugikuyu ciokire bururi uyu noguo njohira ingihire kuma kuri anake a Gikuyu. Hihi murugamo wa thirikari ni uriko? If you want to remove our trousers and whippers on the buttock, go ahead. We don't have the money. Wege na urumwe wa Mugikuyu ugatuika niyo ndama ateti megwateire. We are where we are today it is because of Uhuru Kenyatta. Ihinda ni kinyu twarie maria matukonie ithui nyumba ya Mobi. Riu ndiye gutari na minwe maandamano maria mareho ni baba wa nyuka wanyu ri gutiri mundu arathwo nyitanira na Kariuki wa Ndwati akiunanira Njong'wa na ateti o hamwe na atongoria makirunga ici ni o muthenya wa mwambĩrĩrio thaa 2 cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia hwaĩ-inĩ tukigereka gabiru utongoria wa bũrũri tabarĩra-inĩ ya kwendete ya kurunga igĩrĩ gũkũ kwa Muthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. Kia gutire ngware ebiso nikio na ithuĩ rĩa nauma ngo-inĩ tukiumagara tukeribariba nĩguo tukahang'e. Gũkũ arĩ tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri gũkũ kwa Muthingi TV. Ũguo nĩ tũtambũrĩte kĩo na wĩrutĩri waku mĩethere-inĩ. Nĩkĩo tũkaga o hau haku wĩra-inĩ tukagĩa gĩikaro tukamenya ũhangaga atĩa na wanjĩrĩirie atĩa. Tunathekaga indo cia thukuru kuma baby class. Ngiandĩkwo nĩ mũthuri wĩho andĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o kiumia wa kerĩ ciĩhanda thaa 2:30 nginya thaa 3 cia ũtukũ. Tabarĩra ya mwĩhang'ĩri o gũkũ kwa Muthingi TV na ni Mwangi wa Mũrugi. Ngatho cia mwanya mwiroreri wa Muthingi TV nĩ gũthiĩ na mbere gũkĩrorera mohoro ma Muthingi ngagĩkũnyita ũgeni ikereka-inĩ rĩa kerĩ rĩa Muthingi TV iharo-inĩ niĩ ngagĩtwo Mwangi wa Gĩcohi. Eldoret City Marathon nĩ citanyĩte gũcokereria thutha wa kwaga anyiti itemi na gũcangĩrĩra
mahenya maya ma marathon kwaga kunyita itemi mwaka muhituku. Hindi ya kirugurio mahenya ma Eldoret City Marathon makanyita itemi mweri tukite tariki 21. And he explained something that was very important. He said to me that there are some athletes who, in order to go to international races, require to run in an accredited marathon, one that is recognized by the World Athletics. And so this is an opportunity for our young people to be able to have a certification time and be able to enter. They cannot enter Boston until they have a best time. They cannot enter Chicago until they have a best time. How many of them will afford to go to the Nairobi Expressway Marathon? How many of them can afford to go to Nairobi to go to the Standard Marathon? So how is it that we don't have, we're not keeping up with this marathon? So yes, this is extremely important. It's an opportunity for all our young people to be able to start. And yes, thank you to those sponsors who have already taken, who have supported us. Huawei Kenya, we want to say thank you. Safaricom, thank you. Kenya Airports Authority, asante. Mozilla, and all the others, Rivertex, Pit Stop, Pipeline, Life Care, Top Hill, thank you for coming through for us. And I want to also say thank you to the retired athletes. I would like to take this opportunity to thank you for joining us this morning on the official launch of the 5th Eldoret edition of the Eldoret City Marathon. We are happy to be back on the streets of this great city of champions for yet another opportunity to run with a new perspective and renowned champions. As you are all aware, the marathon has 2 races. Full marathon, 42 kilometers, 0.195 for both men and women. And we have 5 kilometers for our sponsors, VIPs, and the entire community of Eldoret to join us celebrate this marathon. Ladies and gentlemen, this year, supported by our sponsors, we are targeting to register about 10,000 runners. Atukiruge kaunti-ini ya Mombasa kuria kiama kia athambiri kaunti-ini ya Mombasa matanyite kunyita itemi mbitika cia gutubira kuri mbeu njithi timu 8 na athaki makiria ma 240 na 5 ni manyitite itemi mathako-ini maya ma gikombe kia Junior Swimming Championship thukuru-ini wa Aga Khan kaunti-ini ya Mombasa. 8 clubs participating in this gala. The ages range from 4 years to 11 years. We have our next junior gala taking place in the month of May. The events which we are preparing for is the senior swimmers who are going for the Olympics. And they have been chosen from the most number of FINA points they have collected at the event in Qatar, Doha. We're trying to get in more sponsors to support our events because it's a bit costly for a few swimmers to get it. So we're looking for sponsors. We're trying our best to help the swimmers as an association, the Mombasa County Swimming Association, by giving swimmers the privilege and the chances to come by paying for the events and also by training them and holding camps. Tukiume kaunti-ini ya Mombasa na tugiuke guku kuria mutwarithia wa baithikiri kuma bururi wa Rwanda Seth Hakizama kuma kirabu kia Amani niwe andikithirie uhotani wa mahenya ma 2024 Loop Safari Gravel Series kaunti-ini ya Elgeyo Marakwet. Ahotanire mahenya maya ma kilomita 120 kugerera mathaa 5 dakika 15 na sekondi 5.
as we host one of the most lucrative bike event sponsored by Loop and Amani, of course by extension the NCBA group, for the wonderful job. We have seen our children cycling, we have seen an high-end competition. We have never hosted such a competition, and for the first time we are happy as a county to host. We also have a training center that is coming up here at Kapsho. We know that our vision to make Elgeyo Marakwet a sports destination is actually on track. In the next few months, every person across the world will be coming to Iten, and our slogan is, if you want to win anything, if you want to be a champion, there are only two things. You can train in Iten or you can be born here. But majority of the people are not born here, so just come and train here, and if you are not interested in winning anything, please don't come. Otherwise, you will not be a champion. If you want to be a champion, you have to come to Elgeyo Marakwet in cycling, in paragliding, in running, in all forms of sports, football, and everyone is invited to Elgeyo Marakwet County because of our favorable climatic condition. We are the athletics mecca. We are the sports mecca. When Muslims are going to Mecca, any sportsman across the world, across the globe, should be finding his way to Elgeyo Marakwet, to Iten, because we are the county of champions, home of champions. Thank you very much. Yeah, it was good, but this race was hard. Yeah, Ultima Money, we want to win today. It's our plan and coach, but now we are doing very well. Yeah, yeah. The challenge here, this loop has many climbing and the sharp corner and the stones, the load. It is very hard. Yeah, it was my plan to win this race. I tried, but it was hard. I tried to drop the other riders in the first kilometer, but we go together last 20 kilometer. I did. Yeah, we have to go in Europe. We're doing many races in the Europe. This race it's a good training and good experience. So we go there, we'll try to win. Yeah, it's a good experience. Reke njĩkĩrie gaturumo ka mohoro ma mũthingi iharo-inĩ hau, reke nginengere Wairimu wa Kimani agĩtũrĩkĩrie mohoro. Thengio mũno Mwangi wa Gĩcohi nĩ ũndũ wa riboti icio cia mathako, na mwĩrori witũ ho nĩho tũgũkorwo tũgĩtirihĩra mohoro maitũ ma hwaĩ-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Ngatho cia mwanya makĩria nĩ we gwĩtĩkĩra gũtwara na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie riboti ici cia mwanya nginya riboti icio cia mathako kũrĩ arĩa othe tũkorwo tũkĩnyitanĩra nao nenda-inĩ citũ ciothe cia ũkinyanĩria kũrĩa mwena wa Facebook ona mwena wa YouTube. Ndĩmũcokerie ngatho cia mwanya makĩria, njokerie ngatho arĩa othe tũkĩrĩ na gũkũ mwena wa studio, arĩa magĩtigĩrĩra atĩ riboti ici nĩ ciakorwo igĩgũkinyĩra na njĩra ĩrĩa ĩbacĩrĩrĩkĩte. Njokerie andĩki aitũ othe a mohoro, njokerie producer wakwa mũndũ ũgwĩtwo Mwangi wa Mũrugi, Tawel nĩwe uma director wakwa, Aizo ama kũrĩa mwena wa graphics, na haha mũndũ wakwa mbica ama mũndũ ũgwĩtwo Desmond. Niĩ ngũgũtigĩra hau tũgũkorwo tũkĩamũkĩra tabarĩra ya kũrung'a igĩrĩ nĩyo ĩgũkorwo ĩgũkĩreherwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mũcweni. Ngũkinyĩria hau njĩtĩkaga Wairimu wa Kimani, ngakwendithĩria ũtukũ mwega.